Thank you very much. Quisiera hacer en español esta hablada, pero mi español no es suficiente bueno, así que tengo que hacerlo en inglés. Pero thank you very much for inviting me and having me here. And what I want to do before I start talking about immigration, as all of you know, there's a big debate in the United States right now about the immigration issue. But I want to tell a little story. I want to tell an anecdote of something that really happened back in 1980 when Jimmy Carter was president. Because once you see the debate in the context of that story, it gives you a much clearer picture of what is going on. Back in 1980, Jimmy Carter was president, and he invited Deng Xiaoping, who was then the vice premier of China, for a state visit in the White House. It was the first time that a high-level official from China at that level had visited the United States. And Jimmy Carter could not wait to get Deng Xiaoping into the Oval Office because Jimmy Carter wanted to tell him a whole lot of things about human rights in China. As all of you know, communist countries for many years did not allow their citizens to leave the country. And Jimmy Carter thought that it was a very bad thing. How could China join the club of modern civilized nations if it didn't allow its citizens to go? So believe it or not, Jimmy Carter brought a binder. I actually know people who were in the Oval Office at the time and have talked to them. But he brought a binder, page after page of complaints about China's human rights. And Jimmy Carter got Deng Xiaoping in the Oval Office and opened the binder and started going through all the pages of complaints. And eventually they got to a page that had to do with emigration from China. China didn't let its citizens go, and Jimmy Carter said, you know, it's a basic human right for people to have the right to leave the country. Deng Xiaoping sat back, thought about it for a few seconds, and said, you know, Mr. President, you're absolutely right. How many Chinese nationals do you want? 10 million? 20 million? 30 million? That was the end of the discussion. And the reason I tell that story is because it's a really important point that Deng Xiaoping made. Every country that receives immigrants, basically all the industrialized economies today, has to make a decision. How many immigrants does the country want? Many more people are willing to go to those countries than the country will be willing to admit. So there has to be a number that the country comes up with. And that's one of the crucial questions in any immigration debate. Now, just suppose that Jimmy Carter had given this 5 seconds thought before the meeting. He could have decided, you know, maybe 10 million Chinese nationals over the next 10 years would be an optimal number. But then Deng Xiaoping could have said, well, which 10 million do you want? We have 1 billion people to choose from. And that is the second question that's at the heart of any immigration debate. Not only does the country have to decide how many Chinese nationals or how many immigrants do you want to receive, but which immigrants do you want to receive? Now, in the United States today, we're having a big debate over immigration. We never talk about those two questions. We talk about how tall a fence should be, how thick it should be, how we legalize illegal immigrants, but we never address the two questions which really are at the core of the debate. How many immigrants is the United States willing to admit, and which immigrant of the many, many, many who want to come is the country willing to admit? What I want to do today for you is give you a little historical background of what immigration to the US is about. Most people, believe it or not, even the people who write the laws, don't know the way the system actually works. So I'm going to tell you a little bit about the system, the way it actually works. I'm going to tell you a little bit of the economic research that economists have done for the last 30 years, trying to understand the impact of immigration. Because economic issues are at the core of the debate. People really care about the economic impact. And then I want to return at the end to these two questions
and put her in the context of a debate that's going on in the US right now. So let me get started by sort of clicking and nothing happening, by sort of moving to the next slide and telling you a little bit about, there it is, telling you a little bit about immigration all over the world. Right now, something like 3% of the world's population is immigrants. That's an incredible increase in the last 30 years. Back in 1980, 1985, it was only 1%. So in a 30-year period, the fraction of immigrants in the world has tripled. And as you can see, for developed countries, it's actually 10% of the population in developed countries. Now, what I did here is to list a few countries so you get a good sense of what's going on. The United States is by no means exceptional in this. The United States is actually in the middle of the fraction of the population that's foreign-born in many of these industrialized economies. Now, if we could go to the next slide, I'll tell you a little bit about the history of US immigration. Here we are. One interesting detail about the United States is that we have a long history of immigration. We actually have kept records going back to the 1820s. So if you go back to the 1820s, you can see how many legal immigrants the United States has admitted. And that's a very important word in this graph. This is all about legal immigration. As you can see, there was a peak. This graph tells you how many legal immigrants entered in each decade. So for example, the first big peak around 1910 or so, that is legal immigration into the US in the 1910s. And it's roughly around 8 million people, okay? It declined soon thereafter for reasons I'll tell you about in a minute. And then it increased since then, and you can see that right now we're admitting around 10 million people a decade, legally. So 1 million legal immigrants in the US per year. Okay, in the next slide, we have the history of the policy. One important thing to know about immigration in the US is that immigration policy does not change often. So the big debate we're having right now is really just part of what's been going on for the last 50 years. Thank you. Thank you. Before 1875, there were no restrictions in the US for legal immigrants. If somehow you could go to the country, you were legally accepted. Between 1875 and 1924, the US began to include all kinds of restrictions into the policy. And those are the kinds of people that the US refused to admit. Asians, convicts, public charges, radicals, and on and on and on. The list was actually quite long. In 1924, for the very first time, the United States answered in law the two questions I posed earlier. How many immigrants to admit and which immigrants to admit? And they did that at the time by passing what is called the National Origins Quota System. So in 1924, the US, for the first time, put a numerical limit. And then they said, given that many more people want to come to the US than we're willing to admit, we're going to allocate visas according to national origin. And the way the system worked was that the US would admit people originating in countries where the earlier waves had come from. So for example, back in 1924, in the US, almost 2/3 of people in the US were either of British descendants or German descendants. That meant that 2/3 of all visas were allocated to Britain and to Germany. So it was just a simple numerical formula. Depending on how many people had come to the US from that country before 1924, the US would allocate visas to that country after 1924. That went on for 40 years. In 1965, as part of the civil rights movement, the United States decided that allocating visas according to national origin was discriminating, which obviously it is, and decided to change the system.
They again kept the numerical limits, but they changed the system to something called the family preference system, which means that right now, and that by the way is the system regulating immigration in the US today. Right now, for most people in the world, about the only possible way to enter the US legally is by having family already living there who can sponsor your entry. And that is the way the system works. Now, all the US did in 1965 was to replace one method of discrimination for another. Many, many more people want to come to the US than the US is willing to admit. So some system of discrimination has to be set in. Before 1965, it was a system of national origin. After 1965, it's a system of relatives. We allocate visas legally according to whether or not you have a relative living in the US. For the last 5 decades, that system has been in place. Right now, we're in the midst of a discussion as to whether we will change it in a fundamental way that I'll talk about later. But let me turn to the next slide and tell you what the system right now is about. This is what we have right now. In the first decade of this century, we admitted 10 million people. As you can see, almost more than 2/3 came in through family preferences. And I'll talk about that more in a minute. About 2 million came in through employment visas. And that actually is a little misleading, because of the 2 million people that came in through employment visas, many of them are the families of the people who got the employment visa. So if you get an employment visa, your wife, your children will all count as part of that. We have refugees, and then we have a lottery. And this is actually a very interesting thing the US has. I looked up the numbers last night. The US raffles out around 50,000 visas a year. Anybody in the world can apply. Now, this gives you a good sense of what the demand for entry into the US is. In the year 2012, 15 million people applied for the 50,000 slots. In the year 2013, 8 million people applied. That just gives you a sense of the overwhelming demand for entry into the US. Now, let me return to the family preference system, because that's going to be fundamentally reformed if the current legislation goes through. The family preferences work in a way that if you are an immigrant into the US, you're immediately entitled to sponsor the entry of your close relatives. So, for example, your spouse and your minor children can come in with you. A very important part of the system, as of right now, is that it allows the entry of siblings. Now, why is that important? Suppose I were a young man and went abroad to study and met a nice young lady that I wanted to marry and brought her back with me. Well, she will be entitled to come in. I'm a US citizen. She'd be entitled to come in because I'm a US citizen. But the funny thing that happens is that once she becomes a citizen, which takes 5 years, she can sponsor the entry of her siblings. So in 5 years, my spouse's brother can come in. And so can my spouse's brother's wife. But then so can my spouse's brother's wife's parents. And so can my spouse's brother's wife's parents' siblings. Again, because of the way the system works, all these entitlements kick in through the siblings' preferences. Entirely new family units can come in. A friend of mine, as a little mathematical game, sort of worked out the formula of how many people could apply to enter the US in the year 2150 if you let this system work through. By the year 2150, everybody in the world qualifies to enter the US. Now, that cannot happen. And the reason it cannot happen is because of the quota. There are numerical limits. And again, I looked up the numbers last night to give you an idea of the demand for entry. Right now, if you were a Mexican immigrant in the US who sponsored the entry of your brother or sister back in September 1996,
That's when the number will be kicking in, this week. If you were a Filipino immigrant who sponsored the entry of your siblings back in January of 1990, 23 years ago, today would be the day your sibling could enter the country. So the problem with the system is there are incredibly long queues of legal immigrants waiting to enter the US, 23-year-long queues of legal immigrants waiting to enter the US. Now we go to the next slide. Let me turn to illegal immigration. The next slide. La próxima. Here it is. Okay. And this is illegal immigration. These are official numbers that the Department of Homeland Security publishes every year regarding how many illegal immigrants live in the US. Right now, the latest number we have is in 2011, around 11.5 million people. So on top of all the legal immigration that we have about 1 million people a year, or 500,000 people a year, basically entering legally and staying. Now you might say, how do we know this? This is actually a big part of the debate. A lot of people in the US argue over how many legal immigrants will actually be legalized by the current reform, right? Well, these are the official numbers. How do you know them? Well, we don't really go out and ask people, are you illegal or not, and count. So this is an estimate. And the way it's gotten is the following. The US keeps very good records of how many green cards or legal visas are given out back to 1820. So we know how many legal immigrants should be in the US today, because we know how many people we've granted in the past. The US also does censuses all the time, surveys. And we go out and ask people, who are you born? So we know in any given day how many foreign-born people are living in the US. Those numbers is that difference. It's the difference between the number of people that when we go out and in the census, we count as being foreign-born, and the number of legal cards, legal immigrants that should be in the US. Now, right away, you see a problem with this. And the problem is, when we go out and count people, we don't find everybody in the country, right? And we particularly don't find every legal immigrant in the country. So depending on what you assume about how many illegals you miss, these numbers could be way off. Now, just to give you an idea of what these numbers do, the government assumes that when they go out and count people, they miss 10% of illegals. Now, that may be a correct assumption, that may be too low, too high, but that's where the debate is over. I mean, maybe that assumption is incorrect. Now, having said all that, let me go to the next slide and tell you a little about the economics of this. This graph is really all you need to know about the economics of why we have an economic debate over immigration in the US. This graph tells you the wage gap between immigrants and natives in the US for the last half century. Back in 1960, the typical immigrant living in the US earned about 5% more than the typical native person. And you can see what happened to that. By the year 2010, it's about 20% less. This fact, there's a big decline in the way that immigrants perform in the US economy. That fact is at the core of the debate over immigration policy in the US. We will be having a very different debate over immigration in the US if that line was not going down, but was instead going up, or was flat. But it's been a very dramatic decline. And the reason this is important is because there are two economic issues that come out of that fact, both of which drive immigration policy in every receiving country. The first issue is what happens to native workers when immigrants come in. Every immigrant receiving country worries about that. And the second issue is what happens to the welfare system, to the Social Security system, to the fiscal side of things when immigrants come in. Do immigrants pay their way, if you want to put it that way, do immigrants pay their way through the modern welfare state? And by that I mean in a very, very broad sense. Immigrants pay taxes,
immigrants receive benefits. What is the bottom line of that equation? And because of the shape of this graph, you can immediately see that the shape of that graph has implications about both of those two things. In other words, we need to worry about the impact of immigration on the labor market when the immigrants that the country receives tend to be less skilled in a way than they used to be. And we need to worry about the contribution those immigrants make into the fiscal side of the budget when this kind of thing is going on. So let me go to the next slide and tell you what those questions are. So question number one, do immigrants affect the employment opportunities of native workers? I took a quote from a textbook, Paul Samuelson's economics textbook back in 1964, okay? And the reason I did 1964 is because this is a very emotional, contentious question. Now, many of you in this room who took economics in college, if you're my age or a little younger or older, will recognize the book I'm taking this from. Paul Samuelson is one of the premier economists of the 20th century, and he wrote the premier introductory economics textbook that if you were a college student in the 1950s, 60s, and 70s, that'd be the book you study from. I went to the textbook published in 64. 64 is an important year because it's the year before the family preference system went into effect in the US. So he's talking about immigration in a very different world than the world we're living in now. Sort of free of all the emotional, political things that are associated with the question today. And what he gave was a traditional answer an economist would give. He said after World War I, we restricted immigration. And you saw that in the decline from the earlier graph, right? Then he said, since then, few immigrants have been admitted until 1964. And by keeping labor supply down, immigration policy keep wages high. Straightforward economics 101, supply and demand. If you decrease the supply of something, the price of that something will go up. If you increase the supply of something, the price of that something will go down. Now, if you go to the next slide, let me show you the evidence for the US. In the US, this is what's been happening. And just to describe the graphs very, very briefly, basically every point in this graph is what's happened to the wage of a skill group in the US over a decade in the last 5 decades. And a skill group will be somebody like, for example, high school graduates in their 30s, in their early 30s, or college graduates who are 25 years old. And what this graph does is to show you what is happening to their wage and as a function, as depending on what is happening to the number of immigrants in that group. So for example, pick any point, and for that point it will be what is happening to the wage of a high school graduate who's 30 years old, and related to how many immigrants who went into that group. And you can see the pattern. There's a very, downward sloping pattern. So Samuelson is right. In those groups where immigration is the slowest, the wages grow higher. In those groups where immigration is the highest, the wages grow lower. And that's true all over the world. So if you go to the next slide, I'll show you the same fact all over the world. These are studies that have been done in many different countries. Now, one country in particular is very interesting, and that is Mexico. Mexico doesn't receive many immigrants. Mexico sends out immigrants. And enough people have now looked at what happened to wages in Mexico as a result of having people go out. Well, a 10% change in supply has led to a 3% increase in the wage in Mexico. So immigration has both benefit and cost in the labor market. Those groups or in those countries that tend to receive the immigrants will see the wage go down. Those groups and those countries that tend to send immigrants will see the wage go up. That's what equalization of wages is about. Simple, straightforward economics. Now, just because the wage goes down in the US by roughly around 3% doesn't mean that everybody loses. I mean, that money doesn't go into thin air, right? That money is around.
What you think of what is happening. When immigrants go into an economy, they make labor cheaper. That means that if you employ labor, it's great for you. Because if you employ labor, you can actually hire workers at a lower wage. And that means that one important thing about immigration is that it's redistributing wealth. And if you go to the next slide, you can get a sense about the redistribution. This is what the latest estimates are for what it's doing to the US. Workers lose, employers gain, and on net, there's a net gain for the country. Okay, that's an important result from economics. On net, due to the labor market, the change in production, there is a net gain for the country. In the US context, that net gain is actually a lot of money for me, $30 billion. But in terms of the US economy, 30 billion is really not a very big number. 30 billion out of a $15 trillion economy is not that big a deal. So what's really going on in the US, and the reason the debate is so contentious, is because immigration is not really increasing the size of the pie all that much. What it is doing is it's changing the way the pie is split. It's redistributing wealth. Immigration is just another redistributive program. And that's an important lesson from economics. It's like every other program, every other social program we have redistributes wealth around, so does immigration. And I'm going to return to that point in a minute because it's actually a very important way to think of the debate right now in the US. Now, if you go to the next slide, let me turn to the second question. What is happening to the fiscal impact of immigration? Now, let me put this in historical context again. This is a question that goes back in the US, back to before the US was the US. Before the US was a country, people worried about this. So for example, if you go back to 1645, the colony of Massachusetts set up restrictions preventing the entry of public churches of poor people. In 1691, New York colony, we weren't a country then, and even then New York colony was setting restrictions on the entry of poor people. Now, in 1691, New York must have hired an economist because what they did was to set up a bonding system. And the way that worked was that if you lived in New York at the time and you wanted to bring in your poor relatives, you had to put money with the city or the state that the state would use in case those relatives, something happened to them and they needed some kind of charity. So that goes back to 1691. 1876, the Supreme Court says that's all illegal. States cannot regulate immigration in the US. So Congress passed two laws, 1882 and 1903, that are still in the books. And those two laws are, in 1882, Congress said, people who can become a public charge are not admissible to the US. In 1903, Congress said, if you somehow become a public charge after entering the country, you're deportable. Those laws are still in the books in the US. That is the law of the US as of right now. Now, needless to say, those laws are not enforced. Because if you look at the next graph, you will see, at the next slide, you will see what is happening in the US in terms of assistance. This is the fraction of people in the US who receive assistance. And by that I mean cash, or food stamps, or Medicaid. And Medicaid is really the expensive one here. And you can see the pattern is very, very clear. Okay? So what you see in terms of those two questions is that immigrants in the US, there has been a real decline in terms of the way they do in the labor market. That has had a labor market impact. And it has a public policy impact in terms of the cash, of the Social Security, of the social assistance programs that these immigrants are entitled to. Now let me turn to the next slide and ask a simple question. What does this mean? Well, you brought me all the way down from Boston to tell you this, but it means nothing at all, okay? And the reason it means nothing at all about policy
is for an important reason that most people don't tend to think about. And that is the following. Suppose everything I've just told you is 100% correct. What should we do? Well, it really depends. And let me tell you why it depends. Suppose that what you care about is to be very humanitarian. In other words, you want to help poor people from all over the world enter the country and have a chance at what we call in the US the American dream. Well, if that's what you care about, the fact that immigrants come in and have an impact on the labor market or may impose a cost doesn't really mean much, because that is the price you pay for pursuing that policy. If, on the other hand, what you care about is what does it do for the cost for the taxpayer and so on, then that implies something else. The point I'm trying to make is, depending on what your goals are, all these facts imply different things. If the goal of policy should be to improve the well-being of people from all over the world, then this is the price we pay for doing that. If the goal of policy is to improve the well-being of natives in the US, then that implies a different thing. So what this is all about really is a debate over values. I mean, that's really what immigration policy is about. It's a debate over values. What kind of country do you want the US to be? One that cares about the well-being of people from all over the world, or one that cares about the well-being of its citizens? Those two different values imply very different things of what immigration policy should be. So when we debate over a fence, it's not really a debate over a fence. It's a debate over the values that we have. And that's the thing you cannot say out loud in the US. People hide themselves behind all this data, but it's really a debate of our values. So if we go to the next slide, let me return now to what policy is about. Returning to the very beginning, immigration policy has two main parameters. How many immigrants a country should admit, and which immigrants a country should admit, right? Well, I told you the way the US does it. Let me give you an example of the way another country does it. Canada. Canada pursues a very different kind of immigration policy. If you want to see the immigration policy of Canada work, when you go back to your hotel room tonight, Google Canada immigration. That will bring you to the Canadian immigration system website. And act as if you want to move to Canada. They will give you a test online. They will ask you all kinds of questions, and your answers will be graded. So for example, they will ask you, how old are you? If you say 25, that is terrific. A lot of points go to that. They want young people. You say over 55, not so good. They will ask you, how much education do you have? If you say you're a high school graduate, okay. You say you're a college graduate, really nice. They give you points for that. They ask you, what do you do for a living? I say economist, not so good. You say a cook, a chef, they want chefs. Lots of points for that. At the end of all this, they add up all the points. And they will tell you got 65 points. This month, the passing grade is 67. Tough luck. And that is the way the system works. They've actually thought this through and said, what we want to do is to have an immigration policy that benefits us Canadians. And they've decided what is it that they want that benefits them. And they grade that accordingly. The US doesn't really do that. We've never admitted to having a point system, even though we do. In the US, the only way to enter legally, I'm exaggerating a little bit, but not much. In the US, the basic question is, do you have family in the US already? If the answer is yes, you get a lot of points. If the answer is no, it's very difficult. Now let me turn to the last slide and tell you what we're doing right now in the context of all this. Right now, there's a big debate in the US over immigration reform. These are the main provisions of that.
Let me go through a few of them, but it's really the last one that's the most interesting one. A lot of people are concerned about the first one, which is what to do with the 11 or 12 million people who are in the US illegally right now. There's a path to legalization, a path to citizenship. Whether it goes through or not, I don't know. But that's part of the debate, and that's the part of the legislation that takes up the most press time. That's the one you hear about all the time in television and radio. The second point is employers must use E-Verify. E-Verify, if you want to make it really simple, is it's like a credit card. When you buy something on your credit card, they scan your credit card. If it's a legal credit card, you are allowed to buy it. If it's not, you're not allowed to buy it. Employers in the US will do the same thing. Every employee will have a card, more or less, and they will scan it and see if you're really legal in the US or not before you can get hired. The third thing is that there'll be a shift in employment-based visas towards high-skilled workers. The fourth, and this is crucial, is that the siblings visa will be repealed. So remember when I talked at the beginning about the family preference system, how it allows brand new family units to come in? Well, this will get rid of that. And that is a crucial change in immigration policy. Because from now on, no more new family units will be allowed to enter. Unless you go to the last point, which is the US will from now on adopt a Canadian-style system. Again, we don't discuss this in the press. All our attention is really in the first one. But as part of this legislation, the US will be moving to a Canadian-style system. There will be a point system that will depend on things like education and work experience. You'll start small, but believe me, once this system finally gets its foothold into the US system, there'll be huge incentives for this to be that wave of the future. So even though most of the attention right now in terms of the comprehensive immigration reform legislation is based on what it does to illegal immigrants, there really are fundamental changes in what it's doing to legal immigration for the first time in 50 years. And the changes are such that it is moving the US a little bit closer to a Canadian-style system. Now let me conclude by sort of repeating what it is that we're doing in terms of these two questions that I want to ask. What the US is doing by moving towards a point system, it's really putting into law for the first time an answer of what it is that it wants immigration policy to accomplish. It wants a fraction of immigration policy to benefit the US economy by moving to a more highly skilled filtering. Now, you might say, this is good, this is bad. I don't know whether it's good or bad. What I can tell you is, it is answering the question of what it is the US cares about. And the US from now on, if you take the system on the whole and project it forward, the US on the whole is basically saying, we really want to shift the system ever so slightly towards a more highly skilled immigrant workforce. And that is actually the first big change in immigration policy, if adopted in 50 years in the US, and it will make for a very interesting future as the conflicts between low-skill and high-skill immigration sort of work their way through the system. Thank you very much. Pues ahora le daríamos la palabra al doctor Flores. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a puntualizar algunos aspectos acerca de migración, muy poco porque ya el profesor Borjas pues, nos dio una cátedra de esto. Nos vamos a enfocar más en cuanto a aspectos puntuales de lo que es la migración y seguridad social. En cuanto al proceso migratorio, sabemos que ningún país en la historia mundial puede negar algún cambio poblacional. Todos en la historia han demostrado eso, la historia de la migración, y la migración también ha sido historia. Todos los historiadores concluyen de que
Los flujos migratorios son vectores importantes de cambio social, económico y cultural. Siguiente. Lo importante acá es que la migración, en primer lugar, es inevitable y obviamente que forma parte de tres aspectos importantes que son flujos de circulación, como es los capitales y los bienes. Por tanto, en algunas formas hay un debate entre si es beneficioso para los países o no es beneficioso los flujos migratorios. La mayoría se orienta por si se encausa de manera adecuada, trae consigo considerables beneficios para el país receptor como para el país emisor. Sin embargo, la mayoría de veces las personas migrantes se encuentran con políticas restrictivas, y ya veíamos el ejemplo que ponía el profesor Borges, que obligan a vivir en una irregularidad permanente y también expuestos a situaciones extremas de vulnerabilidad. Siguiente. Entonces, el marco histórico lo voy a pasar rápido, desde lo que son los cambios de clima, las guerras, las invasiones, ¿verdad? Es importante saber de que en este marco histórico de que no solo la migración se inclina más de países que tienen problemas económicos a países que no importa que estén en su apogeo económico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si Costa Rica tiene un crecimiento del PIB de 6 y algo, no significa que los pobladores centroamericanos van a ir a Costa Rica. Es la crisis local la que provoca lo que es el flujo migratorio y, por tanto, la emigración. Hay un dato importante, es que en 2009 habían 214 millones de migrantes, que esto es aproximadamente el 3% de la población mundial. Se estima que para el año 2050 tendremos entre 235 y 415 millones de migrantes en todo el mundo. Siguiente. Vamos a pasar esto, la siguiente por favor. Este es solamente para señalar las partes en verde, que son los países donde reciben el flujo de migrantes, ¿verdad? Las partes violeta, que son los países que son los países emisores de los inmigrantes. Y podemos ver también la calidad o la técnica de los inmigrantes que son calificados o no calificados. Podemos ver en las líneas rojas aquellos inmigrantes calificados hacia otros países y podemos ver en la línea azul aquellos inmigrantes que tienen poco o nada calificado. Centroamérica, por las crisis económicas que ha sufrido y algunos modelos económicos que no han sido los mejores, pues prácticamente estamos enviando mano de obra menos calificada que la que envían algunos otros países. Siguiente. Esto también es lo mismo, prácticamente seleccionar de amarillo aquellos países que son receptores de inmigrantes. Siguiente. Los países receptores principales son Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, los países del Golfo y algunos lugares muy concretos de África, como Gabón y República Surafricana. Siguiente. Para tener una idea de 1960 a 2010, cómo ha crecido el flujo de inmigrantes en el mundo. Estamos viendo desde 75 millones a 213 millones en el 2010. Y si vemos los países menos desarrollados son donde menos adoptan los inmigrantes. Prácticamente en el mundo, los países más desarrollados, que es la línea azul, es lo que más están recibiendo los inmigrantes y es lógico. Siguiente. En Estados Unidos es el país con más inmigrantes que tiene, está contando cerca de 42 millones, le sigue Rusia, Alemania y así otros países también de Europa. Siguiente. En América ha habido también ese cambio de inmigración. Por ejemplo, al principio fueron los hombres y ahora las mujeres han incrementado su participación. Los países de destino se han diversificado y en especial, como decía, Estados Unidos, Canadá, Australia, para El Salvador han sido países de destino de receptores de inmigrantes. De todas maneras, en cualquier caso, los niveles de migración en América Latina tienden a ser bajos, pero son altos en aquellos países como Estados Unidos, Canadá y Europa, como lo mencionaba anteriormente. Siguiente. Hay algunas ventajas de la migración, igual que desventajas. Entre ellos,
Lo primero es obviamente la búsqueda de un nuevo futuro, de nuevos ingresos, y esto hace que el país emisor y el país receptor tengan algunos beneficios. En el 2011, por ejemplo, el ingreso de las remesas de la región de América Latina y el Caribe mostró una importante recuperación. Incluso se alcanzaron tasas de crecimiento cercanas a las registradas antes de los inicios de la crisis económica global. Los países de América Latina y el Caribe recibieron en total de remesa en el 2011 la cantidad de 61.000 millones de dólares, monto que representa un crecimiento anual del 6% comparado con los años anteriores que se habían estudiado. Por lo tanto, también las remesas juegan un papel importante en los gobiernos, pero es una de las ventajas, sin embargo, muchas veces no se capitalizan en los países de origen. Siguiente. Por ejemplo, aquí está en una gráfica, la crisis, si ustedes ven, el único aspecto es en el 2008-2009, donde las remesas bajaron precisamente por la crisis económica que impactó a Estados Unidos y que posteriormente se diversificó en el mundo. La siguiente. Igual, ya en una forma gráfica, tuvo una caída en el 2008-2009, lo de las remesas, pero se han ido incrementando conforme se ha ido superando la crisis económica en los diferentes países. Si bien es cierto, las remesas son una contribución muy importante al bienestar de las familias migrantes, pero no necesariamente contribuyen al desarrollo de los países. La transacción privada, el alto grado de consumo, cero o muy poca protección social, y también que no tiene un aporte al retiro digno. En nuestro país es un ejemplo claro y lo mencionamos de esa manera, si bien es cierto, casi equipara lo que es el presupuesto general de la nación, las remesas que recibimos. También es cierto de que no hay una política de inversión o de protección a futuro de las remesas que ingresan. La mayoría de nuestras familias, por el nivel educativo o porque no hay programas de orientación para el uso de las remesas, lo primero que hacen es parar en lugares de consumo. Y estamos hablando acá de lo que es la parte de consumista de los restaurantes de comida rápida, los almacenes de ropa. Y entonces prácticamente al nomás recibir la remesa, la primera parada está dejando entre 20 a 30% de lo que las personas reciben en el consumo en el primer día de haberlo recibido. Siguiente. En cuanto a la migración y seguridad social, el concepto está claro, es el principio de proveer la cobertura universal de los trabajadores y sus familias, erigiéndose como un derecho humano inalienable, como se ha dado en los albores del siglo XXI. Una proporción significativa de la población en distintas regiones del mundo disfruta de protección social o en su defecto gozan de alguna cobertura social que se enmarcan con los trabajadores migrantes, pero la mayoría de ellos resultan con dificultades de afiliación y de cobertura. No tienen prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes. También las prestaciones por enfermedad son muy pocas, las de maternidad, los accidentes laborales, el poco acceso a la salud. En los 13 años que estuve en Estados Unidos participé en la reforma de salud que se está implementando ahorita a nivel comunitario y expresaba en los foros de que no podía haber una reforma completa de salud si no se involucraban los 12 millones de personas indocumentadas que no tenían acceso a ningún beneficio de protección social o de salud, y que al contrario las emergencias en los estados de la Unión Americana se iban a ver congestionadas por aquellos inmigrantes que la utilizan y que definitivamente en el momento de que ya no pueden más llegan a consumir y a hacer gastos enormes cuando las enfermedades están complicadas. Al igual veía, tenía dos ejemplos, un ejemplo en el área de Fairfax, de Estados Unidos, que es uno de los lugares, de los estados más ricos de la Unión Americana, pero también es uno de los condados que tiene el mayor número de inmigrantes. Estaba creciendo mucho un lugar de Goodrich en Virginia, económicamente, y luego pusieron restricciones al ingreso de los inmigrantes, como pedirles identificación. Inmediatamente la economía se vino abajo y ahora es un condado que está en quiebra. Entonces viene la duda y la pregunta de que si se beneficia o no se beneficia, si se consume más de lo que produce el inmigrante en los lugares de recepción. Siguiente, por favor. Hay un costo, obviamente, ya lo explicaba el doctor Borjas. Cuando los migrantes retornan a su país de origen, aquellos que pudieron ejercer actividades laborales registradas pierden sus años cotizados. Esto sea en la seguridad social.
y obviamente también no tienen ese que se pueden llevar tampoco lo que han cotizado en sus países. De aquí vienen algunos convenios y algunos tratados internacionales que las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la organización, incluso la CIS y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social han tocado el tema y han tratado de diferentes formas de beneficiar a los trabajadores migrantes. Siguiente. Siguiente. Entonces, hay un costo social también de la migración. Obviamente hay una desintegración familiar, hay una presión por la aculturación, el famoso choque cultural cuando el trabajador llega, el menos calificado, con barreras de idioma, enfrentándose a la discriminación y también lo que sabemos como la construcción de nuevos hábitos. Solo el hecho de incorporarse a un nuevo sistema y adaptarse a un nuevo sistema de leyes y adoptar esas leyes ya es un éxito para cualquier inmigrante. Tenemos también la situación migratoria irregular, ¿verdad? Que le da mucho costo también a los países receptores, la segregación, el costo emocional y psicológico de abandonar la familia, la pérdida de beneficios en sus países de origen, a tal grado que algunos países incluso les quitan el derecho al voto o el derecho a participar en las decisiones importantes en temas de país. Recientemente el gobierno actual de El Salvador acaba de aprobar lo que es el voto en el exterior para los que viven fuera de nuestras fronteras patrias, y esto es un gran alcance, puesto que se les está devolviendo el carácter de ciudadano a aquellos que abandonaron el país. También tenemos lo que es la fuga de cerebros. Muchos de nuestros colegas centroamericanos o compatriotas centroamericanos van y son exitosos también en los países receptores. Siguiente. En Estados Unidos es uno de los mayores, había dicho, y efectivamente los mexicanos tienen un 29% entre los que son la migración, seguidos también por los latinos en general, ¿verdad? Es cierto, en Estados Unidos casi a todos los latinos nos dicen que somos de México y no nos pone mal, o sea, los dividen entre mexicanos y latinos. Otros inmigrantes 17%, europeos 11% y canadienses 12%. Siguiente. México, obviamente no voy a hablar mucho de eso. México, ya hablaba el doctor Borja acerca de la gran cantidad de flujo que tiene hacia los Estados Unidos. En 2006 más de 270,000 centroamericanos ingresaron a México por la frontera con el fin de llegar a Estados Unidos. Probablemente aquí hay algún subregistro porque el flujo va del sur al norte y a México le cuesta mucho pues hacer esos registros, porque la mayoría de estos registros son personas que no van con su debida documentación. Siguiente, por favor. Hablando de esto, el 69% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se encuentran en unos estados cercanos al área de la frontera, como son California, Arizona, Texas y Nuevo México. Se dice que cada año 1 de cada 100 mexicanos cruza la frontera norte del país, y obviamente que también hay algún control en México para que el flujo no sea tan grande hacia los Estados Unidos. Siguiente. Siguiente. También México obviamente se ha beneficiado de las remesas enviadas, más de 5,000 millones en el 2005, que bajó en el 2008, pero que ha estado incrementando a medida que se ha recuperado la economía. Siguiente, por favor. España tiene un fenómeno de migración que es relativamente reciente y se intensificó en los 90. ¿Verdad? A lo largo de la historia ha sido un país de migrantes, pero ahora está recibiendo siendo un país receptor, en este caso la mayoría también del área del Ecuador. Siguiente. ¿Cómo demostró España en un principio que en realidad el inmigrante podría contribuir acerca de la economía de un país? Obviamente esta gráfica lo demuestra, una capacidad productiva sin inmigración, que es la línea, hasta la línea blanca, la parte blanca, donde está el empleo nativo, el empleo del español. Y luego, ya cuando se incluye a los inmigrantes en México, el empleo inmigrante, entonces aumenta la capacidad productiva con inmigración. ¿Cuál es la conclusión? Que la inmigración incrementa la capacidad productiva de la economía, pero obviamente el efecto de esa productividad es indeterminado. Siguiente. Argentina
cuenta con 1.5, alrededor de 1.5 millones de inmigrantes. En el 2005 los contaba, ¿verdad? El destino más solicitado de la región en algún momento, seguido de Venezuela y de Brasil. Costa Rica se ha determinado como el cuarto receptor de migrantes en el 2005, experimentó su mayor crecimiento en el 2000. Ahora está Costa Rica también recibiendo muchos compatriotas nicaragüenses, como lo hemos discutido, y también esto tiene un impacto en la generación de empleo, pero también tiene un impacto en los costos de salud. Siguiente. Ecuador es un ejemplo de impacto en la crisis del 1998, pero tiene algo muy importante. Ecuador ha avanzado mucho en lo que son los acuerdos bilaterales. Tiene un acuerdo bilateral con España para poder proteger en cuanto al retiro digno y al sistema de pensiones a los que han emigrado desde Ecuador. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Qué se está haciendo para poder cumplir con esto de que todo inmigrante también tiene derecho a ser cubierto por la seguridad social o tiene derecho a la protección social? Hay muchos acuerdos multilaterales de seguridad social que tienen la Unión Europea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico también, la Comunidad del Caribe, CARICOM, tiene también proyectos y acuerdos, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Declaración de Cebú sobre la protección y la promoción de los derechos de los trabajadores y migrantes, adoptada en 2007. Hay un acuerdo unilateral del Mercosur, está el Fondo para el Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero de Filipinas y también el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Siguiente, por favor. El Salvador históricamente voy a hablar muy poco, tenemos una migración que la guerra civil y después las crisis económicas motivó a que fueran hacia el norte nuestros compatriotas y también últimamente no solamente está haciendo un país emisor, sino que también está siendo un país de tránsito y un país receptor, especialmente por la dolarización. Cuando se dolarizó, entonces comenzaron a llegar compatriotas de Nicaragua y de Honduras principalmente, entonces ya se convierte El Salvador en un país no solamente expulsor, sino también un país de tránsito y receptor de inmigrantes. Siguiente. Se supone de que hay 1.7 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, pero hay un dato acá que puede ser un subregistro y se contabiliza en general 1/3 de la población salvadoreña en los Estados Unidos y estamos hablando de que el 90% de los salvadoreños que han emigrado a otros países lo hacen hacia la nación del norte. Esto constituye para nosotros lo que le llamamos El Salvador virtual si tenemos 1/3 de nuestra población fuera viviendo en los Estados Unidos. La siguiente, por favor. La mano de obra que nosotros exportamos es la menos calificada. Solamente un 6% tiene algún estudio universitario y los que tienen algún tipo de estudios avanzados, solamente el 2% lo componen de las personas viviendo en Estados Unidos como extranjeros procedentes de nuestro país. ¿Y la siguiente? El Salvador acaba de tener ya la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. En ese sentido, también se ha formado la ley especial que es la ley de protección a los trabajadores migrantes y sus familias. Es una organización que se llama Conmigrante. Recientemente acabamos de formar lo que se llama el Instituto Salvadoreño del Migrante, del cual fui electo presidente y que también estamos trabajando en proteger a nuestros trabajadores que se van y los que regresan al país y no tienen ninguna oportunidad. El Instituto Salvadoreño de Seguro Social también plantea como un gran reto un proyecto a futuro que contemple beneficios para los trabajadores migrantes salvadoreños y para sus familias. Siguiente. Vamos a pasar algunas de estas muy rápidas. Quiero detenerme. Siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Sigamos. En nada más. Es una fase de estudio de interés de incorporación de los salvadoreños en el exterior. 9 de cada 10 salvadoreños en el exterior, en un estudio que hicimos con la Universidad de California, mostraron un interés por ser parte de la cobertura de seguridad social. En ese aspecto es la primera fase. La mayoría de ellos está dispuesto a pagar la máxima tasa cotizable en cuanto que se les provea no solamente la protección a ellos, sino también a sus familias
que dejan aquí en el país. Entonces, a mayores beneficios, ellos están dispuestos a pagar más la tasa de cotización, la que sea. Sin embargo, cuando se le dice de que solamente va a ser al cotizante, al que se le va a proteger, ese interés baja al 52%. Entonces, a mayor beneficios y mayor cobertura, mayor interés de participar en ser cubiertos por la Seguridad Social. Nosotros después de eso estamos pendientes con un estudio en Washington, en los lugares donde hay más salvadoreños. Pasaremos a una fase de estudio actuarial, que sería que si el Seguro Social no entraría en un desbalance financiero al poder incorporar y ofrecerles a ellos no solamente protección en salud, sino también algún tipo de retiro cuando regresen al país. Ese estudio de factibilidad es muy importante porque es el que pretende decir si la incorporación de 10,000 salvadoreños a la Seguridad Social tenemos la capacidad de poder darles atención, pero no nos va a retribuir económicamente lo suficiente para poder cubrir las necesidades, entonces tendremos que plantear algunas otras alternativas o por lo menos ofrecer lo que tienen en Costa Rica, de que alguna pueden ellos aportar para el retiro o para una pensión. De alguna manera tenemos eso. La tercera fase es el proyecto piloto en una de las poblaciones que más remesas reciben o que más han emigrado a Estados Unidos. Y obviamente si todo resulta que puede tener una sostenibilidad financiera a largo plazo y se le puede dar este beneficio, tenemos la implementación a nivel nacional del proyecto. El Salvador el año pasado, en noviembre, firmó el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. También está comprometido, obviamente, pues, a seguir los lineamientos de la OIT en luchar para la protección del trabajador migrante. La siguiente, por favor. Este es el estudio que hicimos con el Max Hadler y el doctor Hinojosa de la Universidad de California. La siguiente. Algunos resultados, lo que hablaba acerca de cuánto están dispuestos a pagar. Siguiente. El porcentaje de cotización que puede ser entre 30 a $67 basado en el techo de seguridad social que tiene El Salvador. Siguiente. Y bueno, había que ver también un estudio de la salud de quienes quieren optar por tener una cobertura. La mayor parte de ellos se inclinan por tener mejor una pensión porque la han dejado a medias acá en el país. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, este proyecto piloto nos recomiendan extenderlo en aquellos lugares donde haya más salvadoreños en Estados Unidos y después establecer si es factible o no. Siguiente. Sigamos con la siguiente. En general, la migración es un proceso que no solo es evitable, sino que representa una dimensión constitutiva de la globalización, conformando el tercer flujo de circulación, como lo había dicho antes, junto con los capitales y los bienes. La migración irregular expone a los migrantes a una vulnerabilidad extrema, una limitación aún mayor para el acceso de servicios de salud y educación y una mayor segregación en el país de destino. El tratamiento a los derechos de los migrantes en el marco de la movilidad laboral regulada es variado y no siempre responde a los instrumentos internacionales o a los intereses de los propios migrantes. Siguiente. Hablaba yo aplaudiendo el convenio bilateral hispano-ecuatoriano de seguridad social. También algunos que en la época donde no había entrado la crisis económica en España, se hablaba de que los inmigrantes aportaban al Estado más de lo que recibe, aún en plena crisis, pero luego esto fue cambiando a medida que se fue profundizando la crisis. La siguiente. Un ejemplo de esto es que ya España estaba viéndose con problemas acerca de mantener la cobertura sanitaria y tuvo que retirar cerca de 900,000 tarjetas sanitarias a los inmigrantes. Siguiente. Sin embargo, en la 89 conferencia de la OIT en el 2001 quedó claro que la seguridad social es muy importante para el bienestar de todos los trabajadores, sus familias, para toda una sociedad. Es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social que contribuye a garantizar la paz y la integración social en los pueblos. Forma parte indispensable de las políticas sociales de cualquier gobierno, además que es una herramienta para evitar y aliviar la pobreza. A través de la solidaridad y la distribución justa de la carga, puede contribuir a la dignidad humana, a la equidad y a la justicia social. Los países que mejor han enfrentado la crisis económica son aquellos países que se han optado por invertir en seguridad social. Siguiente. Estamos hablando de la globalización y tiene que estar centrada en la persona humana, en la solidaridad social que abarque no solamente el acceso a un empleo decente, a la cobertura médica y a la educación y formación profesional, sino que también incluya
lo que son aspiraciones más profundas de las personas a una vida digna, en donde se vean respetados sus derechos políticos, sus derechos sociales y sus derechos económicos. Siguiente. La protección de los derechos de los familiares de los migrantes que quedan en países de origen es prácticamente inexistente y muy vulnerable a violaciones. Es por eso que nosotros estamos también trabajando en lo que se llama el Instituto Salvadoreño del Migrante. La siguiente. Algunas recomendaciones que se han hecho a través de la Asociación Internacional de Seguridad Social. Perdón. En primer lugar, es necesario garantizar los derechos humanos y sociales básicos a todos los inmigrantes, independientemente de su estado de residencia. En segundo lugar, es necesario ofrecer apoyo y formación para desarrollar las capacidades de las organizaciones de seguridad social a fin de extender la cobertura. Y algo importante, en tercer lugar, es preciso lograr que el acceso legal y la plena transferibilidad de las prestaciones de seguridad social contributiva sean una realidad para todos. Entiendo que ya hay países que están en este proceso y que están muy avanzados. Siguiente. En general, esto es lo que tenemos. Tenemos que el hecho de ser inmigrante está aumentando y buscando nuevas formas de vida, pero que se están perdiendo los derechos. Nosotros creemos y estamos seguros de que podemos cumplir esto, que los trabajadores migrantes también tienen derecho a la protección social. La foto del famoso tren de la muerte en México, que muchos lutos lleva a la vida de muchos salvadoreños y muchos centroamericanos que tratan de cruzar la frontera en Estados Unidos. Muchas gracias.